ਇਮੇਜਿਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਗਨ ਕੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੁਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰੋਨੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਰੋਨੀ। ਵੈਲਕਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੋਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਵਰਕ ਫॉर ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਨ ਅਗਸਤ 2022 ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮਸ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਰੀਚ ਵਰਕ ਫॉर ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ that they can access। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵਿੱਚ like I provide them with an empathetic ear and I listen to them and understand their needs ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, needs ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ। I've been a social worker since 2008 ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਅਵਾਸਿਸ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਨਾਰਥਰਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਵਿਨਿਪੈਗ ਸ਼ਮੈਰਵਾ ਵਰਕਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਵਾਸਿਸ ਛੱਡੀ ਉਹਦੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਏਜ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 16, 17, 18 year old ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ I did my masters in Halifax ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡਲਹਾਊਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਾਫੀ about addiction and mental health। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਵਿਨਿਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੌਬ ਚਿਲਡਰਨਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਾਈਡ ਇਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। After that, I got a job with a crisis stabilization unit with Winnipeg Regional Health Authority। मेरी वो term expire हो गई सी है ना with a children's advocate। फिर जो term expire होने के बाद I went for Winnipeg Regional Health Authority। उसमें मैं crisis stabilization unit ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ मैं उसमें ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ job ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਵਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਲ ਲਾਈਕ ਦ ਰਾਈਟਸ how to work with them or ਕਈ ਵਾਰੀ a lot of them have been abused and working with a lot of their trauma। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ I started my independent therapy practice ਤੇ therapy practice ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਸੀਗਾ ਮੈਨੇ I did my therapy practice and then my therapy practice then ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ community services started ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ I could bring that experience to ਪੰਜਾਬੀ community health services। ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ?
ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਹਨਾ ਅਸਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ देयर वाजंट एनी phone calls at the beginning ਹਨਾ, देयर वाजंट लाइक ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਐਡਵਰਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, lot of suspicion from the community, right? The community is suspicious, ek kam ki karde ki karnu ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, right? ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨਿਪੈਗ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈਗੀ ਰਣਦੀਪ ਦੁਸਾਨੀ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ she couldn't provide culturally sensitive care ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨੀਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਕ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ we started working, we started thinking about like Randeep's idea about that, but after ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਲੋ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਅਦਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ on a committee, the newcomers a model of care advisory committee, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। we started our own restorative justice committee, like ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, but Punjabi community is the most imprisoned community in Manitoba right now, right? and ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ how do we work with them in the criminal justice system because they don't understand it. We're also getting a lot of calls around domestic violence, like a lot of calls came in, you know, like bande are beating their wives, and I've even had some cases where some women are reporting being like sexually assaulted by their husbands. That's been a theme that we're having in our community. Yeah, so there's a lot of different issues, but in the last 6 months, I will say, from November, December, January, February onwards, we've been getting steadily a lot more busier. Okay, Rony, if you could tell us what are the future plans of PCHS? Well, the plans are always shifting, right? They're shifting depending on the community need. Right now the plan is with the community justice committee. What we're planning on doing with that is like being able to do a lot of diversion programs. A diversion means that if somebody does a crime in the community and they need to take responsibility or accountability for their actions, and as they take accountability for their actions, we can find other means for them to serve their sentence as opposed to going to jail. Or it's going to save the justice system some money. That's like one big part of our programming going forward. We're also planning on doing a bit of a youth mentorship program. Hopefully, like it's a brainchild. It's a model that they did in PCHS Ontario, where they had like grade 12 and first year university or college students mentoring grade 10 and 11 students. We're hoping to do like a citywide type of program that something similar to that here in Winnipeg, where we have where grade 12s would mentor grade 10s, first year university kids would mentor grade 11s, and when grade 11s turn being grade 12ers, they start mentoring grade 10s. So we could create like a bit of an in-house program, so we could create like sometimes children or teenagers have a challenging time talking to their parents about
issues. कई बारी मापे में समझ लगती है कि एक jwak की कई जंदा पनु up we don't understand our jwak है ना, and if we think that the kids can find somebody that understands them better, we could do a lot in terms of preventing them from going into gangs, going into drugs, going into like activities such as gambling and that kind of stuff. It's getting kind of out of control right now. So like I think it's good for like young people to mentor other young people. And yeah, and I think that in terms of PCHS, like, ideally we would like to have an office more visible within the community, have more open walk-ins. Right now we don't have that, unfortunately. I'm pretty much remote, and we have been there is an office which we've been gifted that we can use in terms of meeting with individual clients. That was one thing. We'd like to have an office where we could run groups for like people. We like to get more involved in like seniors care. जो अपने बुजुर्ग लोग का वास्ते community ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ बड़ी resources हैं नहीं गया, and काफी isolate हो रहे हैं गया, right? And I'm even hearing about like people advertising on Facebook saying my mom and dad immigrated from India. I need somebody to hang out with them. Right, like we need more like senior services within our community as well too, and I think that's something where PCHS is working towards. Hopefully that we can establish all these programs. There's a lot coming our way, and right now I'm just the only one person within the PCHS that's doing the work. So it's going to be we have big ambitious goals, and hopefully as time moves forward we start finding more funding sources so that we can create a better organization for the community to be proud of. Okay, Rony, now if you can tell us if PCHS is organizing any event for the community? Yes, right now we're organizing our health fair. It's coming up on May the 4th at Maples Community School, and we're going to have like a lot of organizations which are interested in attending our health fair. I'm hoping that we get a big community turnout. I think this year's health fair will be better than our first health fair, hopefully. And also, I'll put in a plug, our founder, the original founder of PCHS Ontario, Baldev Matta, he will be there as well too. It was a bit of a surprise that he decided he's going to come down. And yeah, he'll be introducing health fair. I think a lot of people from the community will really enjoy speaking to him as well too. Is there any registration for it, any fees for it, how people can reach out to you? No, it's all free. People can come. It'll be between 2 and 5. There'll be free pizza, which is being provided by Flying Pizza in the Maples. I think that would enjoy the pizza and get to know organizations. And this year we're bringing in some really some organizations which people might not even be aware of or are aware of, like Cancer Care is coming down, and they're going to be doing a presentation on the importance of cancer screening. Sarah Rial is coming down talking about mental health services. We're still in talks with the Norwest Community Co-op. They haven't committed anybody yet. Mount Carmel Clinic is coming down talking about like the child and family services system that a lot of Punjabi people or South Asians are getting involved in, and they're also bringing down their primary health team. Seven Oaks Immigrant Services is going to be there. They're going to be talking about the services they provide within the Seven Oaks community. Khalsa Aid is going to be there as well. They do a lot of good work in terms of working with a lot of the homeless population or the people which are underprivileged or new students coming in, and I think it'd be good for them to have that platform to be part of our health fair. We got Canadian Blood Services as well too that will be setting up a booth. I'm going to miss somebody. Mamaway is coming down, and they're going to be talking a lot about the domestic violence that's going on within the community. Winnipeg Fire Medic Services is going to be there talking about like stroke. Winnipeg Police Service is going to be there as well. There's going to be it's going to be we have a lot of like organizations which are interested in either partnering with us or understanding us a lot better, and I think they're really interested in understanding our community a lot more, and we're really honored and privileged to have all these organizations wanting to come out and be a part of our health fair.
ਓਕੇ ਰੋਨੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? या ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਮੇਪਲਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਮਈ 4 ਨੂੰ, ਮਈ 4 ਤੇ ਇਹ ਹੋਊਗਾ 2 ਤੋਂ 5। ਓਕੇ ਰੋਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆ? I think the big thing is like ਕਈ ਵਾਰੀ I think we get a little bit afraid sometimes। ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ and everything is confidential। You know, everybody that I met, I keep all my files very confidential, very tight। Nobody knows who I've met। Even there's a board of directors here, right? Like there's a bit here, they don't know who I've seen, and everything is 100% confidential। I'm also a registered like social worker। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ registered ਹੋ ਜਾਂਦਾ I have to follow the code of ethics of my college, and I can't break the code of ethics of that college, and that means maintaining 100% confidentiality। So ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ like how do I understand the system, if you don't understand it, feel free to reach out। I'm here for you। Okay Rony, now if you can tell us how people can reach out to you to get these services। Okay, they can call me। We have a number for PCHS। Our number is 431-990-7247, or you could even call it 431-990-PCHS। Okay Rony, thank you so much for joining with us today and discussing these issues with us। Thank you so much for having me and explaining our community with this। Okay, thank you। Thank you. Thank you